Plastic recycling isn't just about sustainability. It's a technical challenge. Every time plastic is recycled, it loses strength, viscosity, and stability. That makes it hard to use in demanding processes like blown film production. The solution? A unique, patented additive from Nexam Chemical. NEXAMITE R305, powered by our proprietary reactive recycling technology, helps restore the performance of recycled plastics. You can compare this to a bowl of spaghettis. You have a long spaghettis, you have a nice properties. But as you use it, you break it down and you get shorter and shorter spaghettis. This is a problem because now you can't use the material, you can't use the plastic to the original application. What we have done at Nexam is to develop new technology that helps you link the spaghettis back together again, so they get the long spaghettis and you get the nice properties out of your polymer. But in a production line in the northwest of Skåne, Sweden, things look different. Here, recycled plastic isn't just accepted, it's part of the business model. Vi har haft sämre kvalitet på det återvunna materialet. Första gången körde vi en PSR med hemskt dålig kvalitet. Fick in detta och det var faktiskt som natt och dag kan jag säga. Alltså, istället för 10 nedfall om dagen i vår produktionslinje så kanske vi hade 1. Den här R305 som Nexam levererar har varit fantastiskt bra material. Vi har väl sett de sista åren att 30% återvunnen plast i färdig produkt har nästan blivit en norm istället för ett mål. Idag är målet mer riktat mot 50% och därutöver. Och vi ser detta som en bra möjlighet att nå dels våra hållbarhetsmål och dels hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. The material becomes easier to process. Machines run more smoothly. Film quality is more consistent. And most importantly, it allows for higher recycled content without compromising the final product. Med Nexams produkter har vi sett att man på ett enklare sätt kan återvinna plasten flera gånger. Man loopar sin egen plast. Reactive recycling from Nexam Chemical is a game changer in the use of recycled plastics. Film producers and many other plastic industries around the world gain significant advantages from this unique technology. Tack vare Nexams produkter har vi lyckats downgagea våra produkter med återvunna material. Så att nu är vi nere i 50% i PSR-inblandning i 30 my. Vi har kunnat bibehålla normal output och mindre störningar i produktionen. Reactive recycling makes plastic recycling profitable through lower raw material costs, fewer disruptions, and better overall economics. Operators feel the difference on the line, sales team gain new talking points, and finance sees the impact on the bottom line. Sedan vi använder Nexams produkter har vi fått ett mycket större utbud av att köpa PCR, även av lite sämre kvalitet. Och bara med en liten låg inblandning kan vi få både produktionen och ekonomin att fungera. From Loma, Sweden, the solution is delivered to customers worldwide, direct or through distributors. If you work with film blowing, this is your chance to get ahead. For investors, this is a company with global potential and a solution to a huge real-world problem. It allows our customers to use more recycled plastics into more advanced applications. It saves them resources and production problems, and in the end of the day, money. NEXAMITE R305 makes recycled plastic stronger and the plastics industry smarter.